So only we have only 25 minutes. Okay. Yesterday we discussed, I think, that interpolation. Correct? Yes. నా అది రికార్డింగ్ చేయి. స్టార్ట్ చేస్తున్నా. Not required git pull. So today we have to discuss data binding. Okay. 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 Data binding. Data binding means the communication between the DOM and view. Means so user can see the only this browser HTML page. Okay now, but actually we are getting data in DOM. That DOM element we are displaying HTML. Okay, data binding or simply communication between TypeScript code and HTML. గుర్తుపెట్టుకోండి, సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు టీఎస్లో డిఫైన్ చేసిన వేరియబుల్ అయినా ఏదైనా సరే ఉంటాయి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఏం పెట్టాం, ఇంటర్పోలేషన్. నిహారిక జాయిన్ దట్ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యారా? నిహారిక those guys are not join. ఓకే, అర్థం కాకపోతే ఏమంటే అడగండి, నో ప్రాబ్లం. సో ఈ కంపెనీ నేమ్ అనేది ఒక వేరియబుల్ని మనము ఇక్కడ కంపెనీ నేమ్ బైండ్ చేసాం. దీన్ని ఏమంటారు అంటే డేటా బైండింగ్ అంటారు. టీఎస్లో కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ కాంపోనెంట్ టైప్ స్క్రిప్ట్ కోడ్ టు HTML కోడ్. ఓకేనా? ఓకే. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డేటా బైండింగ్. సో ఇది ఎలా వస్తుంది అంటే డామ్కు ఉంటాయి కదా దాని ప్రాపర్టీస్, అది తీసుకొని బైండ్ చేస్తుంది. సో డేటా బైండింగ్లో కొన్ని టైప్స్ ఉంటాయి. ఆ టైప్స్ ఏంటి? సో ఫస్ట్ది ఇంటర్పోలేషన్, ఆల్రెడీ మనం యూజ్ చేసినాం. ఇంటర్పోలేషన్ అంటే ఇదే ఏదో అనుకున్నాను. ఓకేనా? ఓకే. నెక్స్ట్ తర్వాతకి ఈవెంట్ బైండింగ్. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ బైండింగ్. ఫోర్త్ వన్ టూ-వే డేటా బైండింగ్. ఓకేనా? ఇవి అనమాట డేటా బైండింగ్. డేటా బైండింగ్లో డేటా బైండింగ్స్ ఆర్ టూ టైప్స్. Data bindings divided into two types. One is one-way data binding. Second one is two-way data binding. So what is one-way data binding? What is two-way data binding? Simply one-way data binding means, so this is called a model. So model value, so binding into HTML. సో మనం కాంపోనెంట్ల వాల్యూని డిక్లేర్ చేసాం కదా, ఈ వాల్యూని HTMLలో బైండ్ అయిన తర్వాతకి సో యూజర్ ఎనీ ఇంటరాక్షన్ ఆన్ దట్ ఎలిమెంట్, సో దట్ ఆల్సో విల్ రిఫ్లెక్ట్, మీన్స్ ఇట్ విల్ అప్డేట్ ఇన్ మోడల్. దట్ ఈస్ ద టూ-వే డేటా బైండింగ్. సింపుల్గా ఏం చెప్తున్నా అంటే ఒక మోడల్లో ఉన్న వాల్యూ సో HTMLలో డిస్ప్లే చేసిన తర్వాత మనం ఏమైనా HTMLలో ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తే మోడల్ వాల్యూ చేంజ్ అయితే టూ-వే డేటా బైండింగ్.
చేంజ్ కాకపోతే వన్ వే డేటా బైండింగ్. సింపుల్గా ఏమైనా అర్థమైందా? అర్థమైంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫాల్ట్ కంపెనీ నేమ్ అసెట్ టెలిమాటిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనేది నేను హెచ్ఎంలో బైండ్ చేశాను. ఓకేనా? ఎలా బైండ్ చేసిన? ఇంటర్పోలేషన్ ద్వారా బైండ్ చేసిన. క్లియరా? ఇంటర్పోలేషన్లో నువ్వు యూజర్ ఎలాంటి ఇంటరాక్షన్ చేయలేడు, జస్ట్ డిస్ప్లే పర్పస్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వన్ వే డేటా బైండింగ్. అంటే మోడల్లో ఏ వాల్యూ ఉంటే అదే తెచ్చి డిస్ప్లే చేసావు. I will run the application. Yeah. Okay, today we have to use different port. It will give default, it will take, I think. So this is the default, it will take. Okay, so I am removing those values. So we are displaying this test, but we are not editing any interaction on this. This is called one way data binding. For example, I will show one thing. So anyone knows input field, this is the type. By default text box will come. Okay na? Yes. Enter name. I think not label, I think. What? Test name on. Okay. Name or title or label. Not working. Name, title. No. Will not work. I got it point. Label. So enter name. Okay, enter name. So what I am, this is the Angular expressions already we discussed. This is the one way data binding only. Okay now, A is Yes. Angular expression interpolation. Okay, next we can discuss property data binding. Okay now. Okay. By one, two, this is three, this is four. Okay, next one is property data binding. So we are defining one input field. This is test. So how to assign the value to input. This is the value. Okay now. Okay. This is the company name. This is the whatever you mentioned, that name you can give. So here this is the test value, it will display. Actually this is the we declare in component, company name is a field, test is asset telematics private limited. Yes. So for property data binding we have to give square the property. This is called property. Property of input field.
value is a property. Now see, Oh. asset telematics private limited. Clear na? Yeah. But now see, I am interacting to this test, but here not update anna. Clear na? Yes. నేను ఇంటరాక్ట్ చేస్తున్నా దీన్ని, బట్ నాకు ఇది అప్డేట్ కావట్లేదు. టూ వే డేటా బైండింగ్ కావట్లేదు. ఓన్లీ మనము ఏదైతే ఇచ్చామో కాంపోనెంట్ అంటే మోడల్లో వచ్చిన డేటాని హెచ్టిఎంఎల్లో చూపిస్తున్నాం, బట్ హెచ్టిఎంఎల్లో మనం ఏమైనా చేస్తే మోడల్లో కూడా అప్డేట్ కావట్లేదు. అప్డేట్ అయితేనో టూ వే డేటా బైండింగ్, అప్డేట్ కాకపోతే వన్ వే డేటా బైండింగ్. దిస్ ఇస్ ద ప్రాపర్టీ డేటా బైండింగ్. సో నెక్స్ట్ వన్ is the event. Property data binding also, which type? This one also? One-way One-way data. data binding. So next one, event data binding. Event means some user clickable button, click event, key up, key on, the change. This is the event data binding. So event means this. For example, key up. So we can create the one method. Okay na? This is the key up. XYZ we have to declare in component. Okay na? Okay. Now for example, this dot company name value I don't know what will run. Value dot target. We'll see. So XYZ is a method. This method required one parameter, so we have to pass here. This is the dollar event. Dollar event means this whatever input having properties now, that all files that all properties we can read dollar event. We can like this means we can get the all the values and methods of this component now using this is the means current object of this component. Like that, this is the dollar event means input properties we will get by default. So I will put here debugger. We'll see. So I am entering something. So see that this all is the property of input. So here what target value target dot I think value. This dot input dot target where the test value is there now. Object of object. See actually we have to put target dot value. So this is the one way data binding. Means one way means it is a interpolation. I'm removing this. This is the property binding. This is the event binding. So now value not binded. Why? Because of we removed property binding now. ఏ అర్థమవుతుందా లేదా? Yeah. Yes.
property That's why binding we are not binding the value here because of I removed the property data binding. So yes, I am kept same as to now it will bind. Okay now. yes, So next this is the property, this is the event. So I am see observe above and below. I am changing something in above yes, also changing na yes, yes, or two-way data binding. okay, So if you change in HTML, it will automatically affected to modified that model also. నువ్వు మోడల్లో చేంజ్ చేసిన హెచ్టిఎంఎల్ ఎఫెక్ట్ కావాలి, హెచ్టిఎంఎల్లో చేంజ్ చేసిన మోడల్లో ఎఫెక్ట్ కావాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ టూ వే డేటా బైండింగ్. అంటే ఇక్కడ టూ yes, వే డేటా బైండింగ్ కావడానికి ఏమేమి యూజ్ చేసావు? వాల్యూ ప్రాపర్టీ డేటా బైండింగ్ అండ్ ఈవెంట్ బైండింగ్. ఓకేనా? సో okay, ఇది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ అంటే ఇది ఇలా చేయడం కష్టంగా ఉంది. సో ఇప్పుడు ఏంది ప్రాపర్టీ, ఇప్పుడు ఈవెంట్ డేటా బైండింగ్ ఆల్సో వన్ వే డేటా బైండింగ్. క్లియరా? yes, టూ వే డేటా బైండింగ్ అంటే ఏంది? ఇప్పుడు ఇది మీకు అర్థమైతే టూ వే డేటా బైండింగ్ అర్థమవుతుంది అనమాట. టూ వే డేటా బైండింగ్ మీన్స్, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేసావు, ఇది పైనది ఎలా వచ్చింది, కింద ఈవెంట్ ప్లస్ ప్రాపర్టీ చేస్తే వచ్చింది అనమాట. సో ఈవెంట్ ప్లస్ ప్రాపర్టీ కలిపితే నీకు ఇక్కడ కంపెనీ నేమ్ అనేది మోడల్లో కూడా అప్డేట్ అవుతుంది. ఎక్కడ అప్డేట్ అవుతుంది అంటే మనం ఇక్కడ చేసాం కదా దిస్. సో మీరు డైరెక్ట్ ఇక్కడ రాయకుండా, ఈ మెథడ్ రాయకుండా డైరెక్ట్ ఏం చేస్తారంటే సింపుల్గా ఈక్వల్ టు $event target dot value. So instead of method, so directly I am getting the value of what this property binding. అంటే ఏదైతే లేటెస్ట్ వాల్యూ ఉందో నువ్వు కీ అప్ అంటే ప్రెస్ చేయంగానే ఈ మెథడ్ అంటే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఏమవుతుందంటే కంపెనీ నేమ్ అనేది అసెట్ టెలిమాటిక్స్ ఉన్నది, లేటెస్ట్ ఏ వాల్యూ ఉందో అది తీసుకొని ఈక్వల్ అంటే అసైన్ చేస్తుంది అనమాట. ఐ గెటింగ్ ఎరా వాల్యూ. This is it. This is also wrong, I think. Okay, correct. I think here some mistake is there. Go with method name currently. ఓకేనా? ఏది ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ కీ అప్ అన్నప్పుడు $event అంటే ఏం చెప్పా? సో ఏదైతే ఈ హెచ్టిఎంఎల్ అంటే లేటెస్ట్ వాల్యూ ఏది ఉంటే అది తీసుకొని మెథడ్కి పంపించి ఈ మెథడ్లో ఏం చేసినావు, కంపెనీ నేమ్ అనేది అప్డేట్ చేస్తున్నావు. అవునా? మళ్ళీ కంపెనీ నేమ్ అనే వేరియబుల్ని లేటెస్ట్ వాల్యూతో అప్డేట్ చేస్తున్నావు. అందువల్ల ఏమవుతుంది, కంపెనీ నేమ్ అనేది లేటెస్ట్ వాల్యూ ఏది ఉంటే అది డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రాపర్టీ ప్లస్ ఈవెంట్ కాల్ టు వే డేటా బైండింగ్. అంటే ఇలా రెండు చేసే బదులు యాంగులర్ వాడు డిఫాల్ట్గా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చాడనమాట. ఏంటంటే సో ఈ రెండు ఉన్నాయి కదా, ప్రాపర్టీ ఇది ఉన్నది కదా. ఇప్పుడు ప్రాపర్టీ అంటే ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తుంది చూడు, ఇదేంటి ప్రాపర్టీ అంటే ఎట్లా ఇట్లా, అవునా? ఈవెంట్ అంటే ఎట్లా ఇట్లా, అవునా? సో టూ వే డేటా బైండింగ్ అంటే ప్రాపర్టీ ఈవెంట్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ టూ వే డేటా బైండింగ్. అంటే బయటనో ప్రాపర్టీ అనమాట, లోపలనో ఈవెంట్. ఒక బాక్స్లో ఏదైనా పెట్టిరు, అరటి పండు పెట్టిరు అనుకో, ఏదో ఒకటి, అంటే ఈ బాక్స్ అనేది ఏంటిది ప్రాపర్టీ బైండింగ్, లోపల ఉన్నది ఏంది ఈవెంట్ అనమాట. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ టూ వే డేటా బైండింగ్. దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలంటే సో సింపుల్గా టెస్ట్ ఇవన్నీ తీసేయచ్చు, ఇక మనం అవసరం లేదు. సో ఎన్జీ మోడల్
సో ఇది ఎన్జి మోడల్ అనమాట. ఇలా డిఫైన్ చేసి ఇక్కడ ప్రాపర్టీ నేమ్ ఏమైంది, కంపెనీ నేమ్, సింపుల్గా. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇది కామెంట్ పెడతా. సింపుల్గా ఇది ఏంది, ప్రాపర్టీ ప్లస్ ఈవెంట్ కాల్డ్ టూ వే డేటా బైండింగ్. అంటే దీంట్లో రెండు చేస్తుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ ద యాంగులర్ ఫీచర్. సో ఇంకా మెథడ్ కూడా అవసరం లేదా? మెథడ్ ఏం అవసరం లేదు, ఇదే ఇక టూ వే డేటా బైండింగ్. సో కెనాట్ బైండ్ ఎన్జి మోడల్ సిన్స్ ఇట్స్ అన్నోన్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్. ఎన్జి మోడల్ని ఎక్కడైనా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలేమో. అది అవసరం లేదు, బట్ ఫార్మ్స్ మోడల్ ఎప్పుడైతే మనం అది యూజ్ చేస్తే ఫార్మ్స్ మోడల్ని, అదే ఫార్మ్స్ మోడల్, అది కరెక్ట్గా కరెక్ట్. సో వీ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ ఫార్మ్స్ మోడల్. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడు ఇక అయిపోయిందా. దిస్ ఇస్ ద కాల్ టు వే డేటా బైండింగ్. మన సైడ్. హలో హలో, వినబడుతుందా? హలో, మిగతా వాళ్ళు ఎందుకు అతను వినబడుతుందా లేదంటే అతను